Mhuri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvakare ipo pano paZim News update pano petinoripota news dziri kuitika especially dzemuno munyika yeZimbabwe tichibata nhauwa dzezvematongero enyika ndo dzetinenge tichianalyza pano mhuri yeZimbabwe. Ndofunga muri kuona nepresident Emmerson Mnangagwa muri kuona pascreen apo vari painterview mhuri yeZimbabwe nenhaurwa yekutoti ndiwo wakabva vanangwa. Muri kunyatsozviona mhuri yeZimbabwe vanhu vari kunana Asia uko, vanhu vari kunana Europe uko, vanhu vari kunana America, makontinent akasiyana siyana vanenge vachiziva kuti kune madictators ariko kuAfrica sort of like vanowerengwa napresident iwo Emmerson Mnangagwa vakasafanana futi naMuseveni vekunana Uganda ukoko. Zvisinei ava vasada kunyatsozivikanwa vekunana Tanzania madictator achiri kutanga but madictators agara muindustry ndo vanenge vachizivikana. So muri kuona pakagara president Duma Boko, ndofunga muri kuwaona vari apa ava ari kuinterviewa ndiye murungu. So akabva aenda kunonangana napresident Emmerson Mnangagwa kuti muri kuzviona sei zvinhu zvakaitikwa kuVenezuela mhuri yeZimbabwe zvine chirevo ipapo. Tiri kuona kuti wangona vari kuti wakagona kupindura, wangona vari kutoti no sei akanangwa iye kutoti uri kuzviona sei pakati pemapresident mairi aya iye ndiye akabva anangwa atori kumapeto futi achitoronzi uri kuzviona sei zvakaitwa kuVenezuela. Chirova chiricho chiratidzo. Ndofunga kuno vasingazive mhuri yeZimbabwe president wekuVenezuela akatorwa nemasoja ekuAmerica sort of like zvakaitwa ana Gaddafi zvezvezve ndo zvakaitwa. So painterview iyi president Emmerson Mnangagwa ndiwo wakabva vaenda kononangwa konobvunzwa nzi uri kuzviona sei zvakaitwa kuVenezuela. Wakutoda kuti Venezuela iri kure nesu zvakazodai chimwe chinova chiricho chiratidzo chinoratidza kuti zvinhu hazvinotombomira zvakanaka. So tira kuti tinzwe interview iyi vachitaura mhuri yeZimbabwe nemaupdates akati siyane siyane ari panapa. Ndichakupai update yamuZembe. Ndokuudza kuti update yamuZembe kuno vasingaziva namuZembe, ana muZembe ndo akatiza 2017 paya vanga vari kuG40 because bata rava Mnangagwa muri kuona pascreen apa function yavo yanga iri yeLacoste yava Mugabe yanga iri G40. So ana muZembe ndo vanga vari kuG40 ndo vakatiza. So vakazodzokera munyika yeZimbabwe vanyekedzwa naTemba Muliswa. So vari kumataredze mhosva vari mukati meusungwa pari zvino. Ndichange ndichikuzivisai kuti zvinenge zvakamira sei because pano tinenge tichiripota news dzinenge dziri kuitika. So tiri kuona panapa mhuri yeZimbabwe kanyorwa kuti president Mnangagwa responded to a question about events in Venezuela during a panel discussion at the ongoing World Government Summit in Dubai mhuri yeZimbabwe. So tiri kuona kuti panapa mhuri yeZimbabwe ngeze tinzwa vachitaura panapa President President Mnangagwa, what did you think of what happened in Venezuela last month? Venezuela is very far away from Zimbabwe. Sei anangwa iye ana Duma Boko ekuBotswana arapa nemamwe mapresident arapo iye abva anangwa sei kuratidza kuti idictator mhuri yeZimbabwe, kuratidza kuti ndo zvaunogona kuitiwa futi iwewe wakaita zvekutamba. So regedzai tinzwa zvakamira. Yes, it is. yes, sir. But I wonder. I still wonder, as a head of state, a long-time head of state, what you thought of that. You must pay attention to what happens to other heads of state. Yeah, but I don't know what we really read in Zimbabwe actually happens in Venezuela, but from what we read, we are interested to know why it is happening. But President B, what did you think? I was stunned. Handi muri kuona mhuri yeZimbabwe ndo mamira akaita zvinhu. Tira kuti tiende kunhauwa yana muZembe monzwa kuti zvakamira sei tione kuti chichiri kunyatsa kuitika mhuri yeZimbabwe. Old man is wise, good response Mambara. Tiri kuona mhuri yeZimbabwe imba yangu haina ceiling manje, so mvura yakunaya panenge pachiitwa noise imwe nesinomira zvakanaka, but zvisinei tichangoramba tichienderera mberi neupdate racho kusvika radini kusvika rapera kunze kuti kana ichinge yazowanza tozongorikatirawo paroad because ndo mamere zvinenge zvakaita mhuri yeZimbabwe. So tiri kuona panapa mhuri yeZimbabwe pari kureva this is a very good appeals of Zimbabwe as a country. Do we really deserve such leadership? You year 2030 he will be there. No this tiri kuona mhuri yeZimbabwe ndo mashoko ari kutaura apa. Tiri kuona I like his answer mhuri yeZimbabwe. Mvura yakutoba
mhuri yezimbabwe apa takupinda munhauwa yamuzembi muzembi ndofunga kune vasikamuzive muzembi vainge vari maministers vanga ine zvidanho zvakasiyana-siyana nguva dzana president Robert Mugabe. So vamuzembi vaigara kunyika yezambia vakatiza mazuva aya pakabviswa vamugabe pachigaro. So tiri kuona kuti vakazoda kutraya kuda kudzoka muno munyika yezimbabwe, havana kupiwa mukana nezak iyaiya vakabatiwa paairport vasati vatombosangana nani zvake, vasati vatombosvika kana kwavanga kutomboenda vakabva vabatiwa paairport. chinova chiri cho chiratidzo chinoratidza kuti gemu iri rainge rakarongwa, rainzi ringa rinana temba muliswa mukati mhuri yezimbabwe. So tira kuti tiwerenge tese pana tichambotanga panapa nhauwa yavaziyambe uyu ndi muzembi uyu ndi ziyambe ndichauya ndowerenga nhauwa yaziyambe. So muziyambe mhuri yezimbabwe ari kukurudzira vaMnangagwa kuti waramba vachienderera mberi kusvika 2030 sezvo tiri kuziva kuti ndo vanhu vari kutokwitidzira moto wa 2030 kuti varambe vachitonga, varambe vari muzvidanho zvavainazvo pari zvino, because vanoziva kuti kuchinjwa kwezvinhu kunogona kukonzeresa zvinhu zvakawanda nekuchinjwa kwezvinhu zvakawanda. So tiri kuona pana pamhuri yezimbabwe pari kunyonzi only God's law cannot be charged. Ziyambe says Zimbabwe constituency will be amendment for Mnangagwa's term extension. Tiri kuona panapa our constituent can be fixed, and that is what we will be doing so as to ensure. Mhuri yezimbabwe ndofunga muri kuona madraws emamuzembi makaonekwa mine mashoko emakukutu chaiyo mafiles anga ine mashoko makukutu madraws emaofisi mamuzembi mhuri maziyambe noti mamuzembi man maziyambe muzembi ndiye ndoda kuverenga nezvakari pazasapa uyu akasungwa. Zvanga zvinomira zvakanaka mhuri yezimbabwe, mashoko acho tofunga takambomaisa pano kune wakamanzwa pano anga asina kumira zvakanaka mashoko iwawo zvekutoti a2030 atori nane. So tira kuti tidzike pana muzembi panapa, ndofunga muri kuona mazambian wanhu wese ava mhuri yezimbabwe, hapana yu apa paisishona muzembi, hapana yu apa mazambian, ndosaka muri kuona vainge vakatizira kuzambia mhuri yezimbabwe. So tiri kuona panapa rikedzei tivhure tione kuti nyaya yavo yakanyasa kumbomira sei uye chii chichanyatsa kumboitika panyaya dzavo idzodzo mhuri yezimbabwe. So tiri kuona panapa pakanyorwa kunzi High Court rules on Muzembi discharge bid for on February 17. Tiri kuona nhauwa yavo iri kuramba ichienderera mberi, zvinazvomira zvakanaka. Tiri kuona pana pakanyorwa kunzi High Court Justice Benjamin Chikowero will on February 17 decide whether former cabinet minister Walter Muzembi should be discharged at the close of the state's case, making a decisive stage in his trial for alleged criminal abuse of office. The state closed its case on Tuesday after leading evidence from 4 witnesses, including investigating officers Eric Chacha of the Zimbabwe Anti-Corruption Commission. Ndoye kuzeki awa ndo akamusunga mhuri yezimbabwe wakamuendesa muoko emapurisa. Tikuona pana pakanyorwa kunzi Chacha told the court that Muzembi breached government procedures when he facilitated the donation of public viewing screen to 3 churches. Walter Magaya's prophetic PhD, tungoti PhD mhuri yezimbabwe. So arekedzeti pangopa verenge zvedu tingoti Walter Magaya's prophetic healing and deliverance ministries, Emmanuel Makandiwa UFIC, and Nehemiah Mutendi weZCC. Tiri kuona mhuri yezimbabwe ndo mamiri azvakaita, ndosaka muri kuona ana Makandiwa vaikurudzira ana Walter Muzembi kuti ngavasiwe. So tiri kuona panapa pakanyorwa kunzi he said the treasury has authorized and purchase of public viewing screen and given concerns for some to be loaned to government institution, but there was no such approval for the church donation. Investigation revealed there was no treasury concern at the
time these screens were loaned to the churches, he testified. Tukona muri yeZimbabwe ndo mamiri zvakaita prosecutors Bevan Muravanema then formally closed the state cases, asserting that the evidence established inferiority on the party of the former minister. Muzambi's lawyer Emmanuel Samudombe and Kilian Mandiki immediately applied for discharge, arguing the state and failed to prove the prima facie case. Trikuona pana pakanywa kunzi Samudombe said he hope justice will prevail in sitting the evidence presented does not warrant placement of the accused person to his defense. Muri yeZimbabwe ndo mamiri akaita mashoko ari panapa vamuZambi vari kuramba vari mukati muri yeZimbabwe. Trikuona pana pakanywa kunzi put simply, he should not be asked to say his side of the story because the evidence of the state does not in itself substantiate the allegation that they have placed before the court. He said, he added that the defense would also apply for bail pending the ruling because the evidence led so far does not put the accused person in a position where he can be said to be a fight risk. Ndo mamiriro akaita nhauwa dzetinadzo muri yeZimbabwe. Ndofunga muri kungodziona mamiriro dzakaita dzinenge dzakati wandei nhauwa dzacho kuti tizodziverenge dzese manje. We are not going to be approaching the same court for bail because the evidence is clear that most of the issues that were being speculated around this allegation are not very accurate, he said. Trikuona muri yeZimbabwe ndo mamiriro akaita nhauwa dzetinadzo pano. Trikuona pana pakanyonzi Chikovero we would deliver his ruling on the discharge application on February 17, effectively determining whether Mozambique will be acted at the stage of placed on the defense as the trial enters its next phase. Ndo mamiriro akaita nhauwa dzetinadzo pano muri yeZimbabwe. Mozambique nyaya dzake dziri kutonetsa because dzinenge dzine maevidence nemachichiplai futi pakambotiza pacho akambotiza koti ka waifanira kumirira makotsa munana 2017 but wakatiza kutiza kaunongotoziva kuti unochi une mhosva muri yeZimbabwe, especially nhauwa dzezvematongerwo enyika. Mhosva dzacho hadzirowi because kuna vanhu vanongo vato kumakawo chisondo nhauwa dzatata kakubatira pano. Ngatisangane munyuzi dzinotevera.